about technology, how do you justify? నువ్వు చదివింది ఇంగ్లీష్ కానీ నువ్వు మాట్లాడుతుంది టెక్నాలజీ. సో ఇది ఎలా దీన్ని నువ్వు జస్టిఫై చేసుకోగలవు? బికాజ్ ఐ డోంట్ హావ్ ఎనీ ఆన్సర్. ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. థాట్ ప్రాసెస్ మారితే, ఒక ఆలోచన పద్ధతి ధోరణి మారితే, దృక్పథం మార్చుకోగలిగితే ఏ స్టూడెంట్ అయినా ఎవరైనా irrespective of the disciplines in which he undergraduated or graduated, he can pursue the technological solutions ఇవ్వడానికి సాధ్యమవుతుంది. So many examples. ఆ కన్వర్సేషన్ లో ఒక couple of minutes I'm just giving you one more example. నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వబోతున్నాను. థాట్ ప్రాసెస్ అనే దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాను. డోంట్ గెట్ డీవియేటెడ్. ఇదే పాయింట్ మీద ఉన్న మొదటి నుంచి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు అంత క్విక్గా ఒక ఆన్సర్ సొల్యూషన్ చెప్పేస్తారు, లేకపోతే ఒక డిజైన్ చెప్పేస్తారు. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు ఇంప్లిమెంట్? మేబీ నేను ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి నా దగ్గర టెక్నికల్ స్కిల్స్ స్టఫ్ లేకపోవచ్చు, కానీ when I talk to a couple of students, probably students among themselves can make a group and can come up with some prototype or some design, and then I go for a patenting and I get the fund, venture capitalists, and to get into the picture. అక్కడి నుంచి ఒక 4-5 years లో మనం చేయొచ్చు అని ద థాట్ ఐ టెల్ యూ. అతనితో నేను పంచుకున్న ఒక ఆలోచన చెప్తాను. ఇది కూడా పెయిన్ పాయింట్ నుంచే మొదలైంది. చూడండి, మనం ఫస్ట్ మాట్లాడింది కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం, టెక్నాలజికల్ ఇంటిగ్రేషన్ అనే దాని గురించి హెల్త్ కేర్లో. అది ఎక్కడ మొదలైంది? దెర్ ఇస్ ఎ పెయిన్ పాయింట్ ఫర్ దాట్. ఒక మనిషి అనుభవిస్తున్న ఒక బాధ నుంచి మొదలైంది. అలాగే ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం అనుభవిస్తున్న ఒక చిన్న ఇబ్బంది ఉంది, దీన్ని అడ్రస్ చేయాలి. అది కూడా పెయిన్ పాయింట్. పెయిన్ పాయింట్ ఏంటి అంటే, మై జూనియర్ వెన్ ఐ వాస్ ఇన్ మై నాగార్జున యూనివర్సిటీ, మై జూనియర్ షీ స్టడీ దేర్ ఇన్ జపాన్. జపాన్లో పోస్ట్ డాక్టరల్ కోర్స్ చదువుతున్నప్పుడు, ఐ మీన్ లేటర్ స్టేజెస్లో నా జూనియర్ అక్కడ చదువుతున్నప్పుడు, ఆ పోస్ట్ డాక్టరల్ కోర్సులు ఒక 4-5 years అక్కడ ఉంది. తను అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే, జపనీస్ కెనాట్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్. వాళ్ళు సరిగ్గా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడలేరు. ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ దే కెనాట్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్. There are 2 reasons. The research says 2 reasons for why Japanese people cannot speak good English. ఒకటి ఏంటంటే, వాళ్ళ vocal cord construction అలా ఉంటుంది. Because the sounds they utter in their elementary early ages is different. ఆ vocal cords అలా ఫామ్ అయిపోతాయి. చూడండి, మనం ఎక్కువ ఏ సౌండ్స్ ని vocal cords తో ప్రొడ్యూస్ చేస్తే మన స్పీచ్ ప్యాటర్న్ అలా తయారవుతుంది. The best example is North Indian people. If you go to them, they cannot pronounce sha. Sha అనే సౌండ్ వాళ్ళు పలకలేరు. They pronounce it, instead they replace it with sa. సో ఇలాంటివి అన్నమాట. వాళ్ళలో చాలా స్పీచ్ ప్యాటర్న్ స్టడీ చేస్తే అర్థమైంది వోకల్ కార్డ్ కన్స్ట్రక్షన్ అలా ఉంది. రెండోది, స్ట్రాంగ్ రిలక్టెన్స్ టువర్డ్స్ లెర్నింగ్ ఇంగ్లీష్. వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ అంటే పడదు, లేదా అమెరికన్స్ అంటే చాలా కోపం. ద రీజన్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ లో ద ఎంటైర్ జపాన్ ఇస్ డిస్ట్రాయిడ్ బై ది అమెరికన్ అలైడ్ ఫోర్సెస్. మా దేశాన్ని నాశనం చేసిన ఈ లాంగ్వేజ్ కానీ, లేకపోతే ఈ దేశానికి సంబంధించిన కల్చర్ కానీ, వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ కానీ ఏవి జీవితంలో మనకు వాళ్ళు కొట్టు పెట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు చూసినా కూడా మీరు జపనీస్ లో దే యూజ్ దేర్ ఓన్ ప్రొడక్ట్స్, దే యూజ్ దేర్ ఓన్ ఇంటర్ప్రిటర్స్, ఈవెన్ దేర్ కంప్యూటర్స్ ఆల్సో దే హావ్ దేర్ ఓన్ జపనీస్ ఓఎస్. అలాగే ఉంటుంది, అదే మాట్లాడతారు, వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ అవే ఉంటాయి. దే నెవర్ బై ఈవెన్ సింగిల్ ప్రోడక్ట్ విచ్ ఈస్ ఇంపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్. Because they have that aversion towards America. They destroyed their country, they destroyed their culture and everything. So ఇది ఇక్కడ ఒక పెయిన్ పాయింట్. నేను I'm bringing my concept into this scenario. ఈ సినారియోలో ఏంటంటే, అక్కడికి వెళ్ళిన అమ్మాయికి జపనీస్ మాట్లాడుతున్న జపాన్ లాంగ్వేజ్ రాదు, లేదా తను మాట్లాడుతున్న ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి ప్రాపర్గా అర్థం అవ్వట్లేదు. ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఇంగ్లీష్, they never try to respond back to her in English. కుదరట్లేదు. వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది. Now look at the entire picture from the globalized point of view. So when the globalization has initiated around 1990s, entire world got connected with each other, or the countries got connected to each other. ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలు ఒకదాంతో ఒకటి అనుసంధానం అయిపోయింది. There is no such concept like local market. It's all global market. Product can be designed or can be manufactured anywhere, can be sold anywhere. ఏ దేశంలోనే తయారు చేయొచ్చు, తీసుకెళ్ళి ఎక్కడైనా అమ్ముకోవచ్చు. సో ఇలా ఒకదాంతో ఒకటి వ్యాపార సంబంధాలు పెరిగేటప్పుడు ఏమైందంటే, ఒకరి లాంగ్వేజ్ ఒకళ్ళు అర్థం చేసుకోవాల్సి వచ్చింది, లేదా కామన్ లాంగ్వేజ్ అవసరమైంది. కామన్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడడానికి ది ఎంటైర్ ఏషియన్ పసిఫిక్ కాంటినెంట్ లో ఎక్సెప్ట్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్, మిగతా ఏ దేశాలు కూడా ప్రాపర్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడలేదు. చైనా, జపాన్, కొరియా అండ్ దెన్ మలేషియా, సింగపూర్, ఈ పక్కన ఏ దేశాలు కూడా ఇంగ్లీష్ ప్రాపర్గా మాట్లాడరు. The Indian accent of English is close to the Britain accent, and that is considered as the best in the world. American English, native English తీసేసిన తర్వాత the third most admired accent, the intonation is Indian English.
Because Indian could speak a beautiful English if the opportunity is given or if you really choose to learn it. నేర్చుకోవాలన్న పట్టుదల ఉంటే ఇంగ్లీష్ యాక్సెంట్ చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది. ఇంగ్లీష్ భారతీయులకు ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే తన మాతృభాషని అంతే మధురంగా మాట్లాడగలడు, పరాయి భాషను కూడా అంతే మధురంగా మాట్లాడగలడు. బికాజ్ తనకి భారతదేశంలో కమ్యూనికేట్ చేయడం చాలా ఇష్టం. కమ్యూనికేట్ చేసే ప్రాసెస్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అండ్ దే ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఓరియంటెడ్. సో కాబట్టి ఆ ప్రాసెస్ ఉంది. ఈ స్టేట్స్ చూడండి, ఇప్పుడు ఏషియా పసిఫిక్ కంట్రీస్లోనే భారతదేశము, పాకిస్తాన్, మిగతా ఈ దేశాలన్నింటిలో ఒకదాంతో ఒకటి సరైన కమ్యూనికేషన్ లేదు. ద రీజన్ ఈజ్ ఇక్కడ మనం ఒక భాష మాట్లాడుతున్నాం, అక్కడ వాళ్ళొక భాష మాట్లాడుతున్నాం. Let's say now let's bring you a hypothetical situation into the picture. ఈ మొత్తం దీంట్లో ఒక hypothetical situation picture లో తీసుకొద్దాం. My friend is there and I wanted to talk to her. Okay, and fortunately my friend is migrated from India. She could able to talk to me either in my mother tongue or in English, which is comprehended or which can be comprehended by me. Kani her friend, she wants to talk to me and she is speaking in Japanese. I could not understand. I am trying to respond back in English. She fails to understand. There is a gap between what I am saying and what she is listening. It's a complete gap. నేనేదో చెప్తున్నాను, తనకు అర్థం కావట్లేదు. Like an American speaks to you in English and you speak to them in English, there is a gap. The reason is the speech patterns and pronunciation patterns are different. ఒకే భాష ఇద్దరు ప్రాంతాల్లో, రెండు ప్రాంతాల్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇబ్బంది ఉంది. అలాగే రెండు ప్రాంతాల్లో రెండు వేరు భాషలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇబ్బంది ఉంది. Now I am coming to my point. Pain point is common. Pain point ఏంటంటే ప్రపంచం మొత్తం కూడా barriers of communication తో సఫర్ అవుతుంది. I cannot talk to a friend who sits in Japan, I cannot talk to a friend who sits in Italy, and I cannot talk to my friend who is there in the Somalia. And neither my friend from Sudan can talk to me in English, can talk to me in Telugu, or can talk to me in Sudanese language. మా మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ కావాలి. బికాజ్ గ్లోబలైజేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది, మార్కెట్ స్ప్రెడ్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి మరి, ఏం కావాలి? ద పాయింట్ ఈస్ దిస్. Why I am saying all this? See, ఈ ఇండక్షన్ ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ ఒకసారి రిమైండ్ చేస్తున్నది. అబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఇండక్షన్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ టు align yourselves to the society, societal needs and pain points of the society or the community at large. సమాజం మొత్తము, దేశము, లేకపోతే ఈ జాతి ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యల పట్ల మీకు అవగాహన వచ్చినట్టయితే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ విత్ దోస్ పెయిన్ పాయింట్స్ కెన్ బికమ్ ఈజీ. వీటికి సొల్యూషన్స్ ని టెక్నాలజీ ఉపయోగించి ఎలా ఇవ్వచ్చు అనేది ఆలోచన వస్తుంది. ఆలోచన వస్తే ఆచరణ ఎప్పటికో ఒకటి వస్తుంది. అది ప్రాబ్లం కాదు. దెన్ ఆ టైంలో నేను వాటితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏంటంటే ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దిస్. A friend of my friend wants to talk to me. I fail to understand her. She was trying to say something. I cannot understand what she says. I need an interpreter like my friend who can understand her and who can convey me the entire meaning. అంటే ఈ మధ్యలో మాకు ఎవరో ఒక ఇంటర్ప్రిటర్ కావాల్సి వచ్చారు. మధ్యలో హ్యూమన్ ఇంటర్ప్రిటర్ మీద డిపెండెన్సీ పెరిగింది. నేను చెప్తున్నా తనకు చెప్పాలి, తను చెప్పేది ఇంకోటి చెప్పాలి. The best part. Few days ago, the North Korean president visited the United States, or United States president and North Korean president, they met in Singapore. Singapore lo kalsaru. North Korean president Kim cannot talk in English and Trump cannot talk in Korean language. వీళ్ళ మధ్యలో ఒక ఇంటర్ప్రిటర్ ఉన్నారు and the interpreter belongs to Singapore. సో చూడండి, అంటే ఇద్దరు రెండు దేశాల మధ్యలో అత్యున్నత స్థాయిలో జరిగేటువంటి రహస్య సంభాషణ అయినా సరే వాళ్ళ మధ్యలో జరగాలి అంటే ఒక ఇంటర్ప్రిటర్ కావాలి. To what extent you can depend on the third person when you are exchanging ideas related to the security integrity of both countries. రెండు దేశాల అత్యున్నతమైనటువంటి రహస్యాన్ని మాట్లాడుకునేటప్పుడు మూడో మనిషి వాడు ఎంత నమ్మకమైన కానివ్వండి వాడి మీద డిపెండ్ అవ్వాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ there are certain limitations. Whatever the third person understands that he carries out. ఇప్పుడు నేను నీకు చెప్పింది ఎగ్జాక్ట్ గా నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి చెప్పలేవు. You understand it in your own way and then you present it according to your verbatim, your etymological structure and everything. నువ్వు ఎలా అర్థమైతే నువ్వు ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తే అలా చెప్తావు. Say joke who is cracked or some person cracked the joke and you enjoyed it like anything. When you try to crack the same joke to the other person, you literally fail in doing so. The reason is I intend to miss out. You are trying to receive it in your end and you are reproducing in a different way. So ఈ ప్రాబ్లం ఒకటి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంది. అండ్ ఇంకోటి అది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఉంది. అలాగే నేను ఇక్కడ నుంచి కేరళ వెళ్ళాను. వెరీ క్లోజ్ టు మీ, నా పక్క రాష్ట్రమే. బార్డర్స్ దాటితే కార్నర్ మీద నుంచి తమిళనాడు దాటేస్తే నేను కర్ణాటకలోకి ఎంటర్ అయిపోతాను, కేరళలోకి ఎంటర్ అయిపోతాను.
లేదా ఇటు కర్ణాటక బార్డర్ నుంచి మంగళూరు నుంచి వెళ్ళిపోతే కర్ణాటకలోకి వెళ్ళిపోతాం. ఎట్లా చూస్తే దోస్ ఆర్ అడ్జసెంట్ బార్డర్స్. ఆ రాష్ట్రంలోకి వెళ్ళి ట్రై టు టాక్ టు దెమ్ ఇన్ తెలుగు. మన దేశమే, పక్క రాష్ట్రమే. అలాగే వాళ్ళు నీకేదో చెప్తుంటారు, ఒక అర్థం కాదు. ఇట్స్ ఆల్ లైక్ లాటిన్ అండ్ గ్రీక్ టు యూ. వాళ్ళు నేను పొగుడుతున్న అర్థం కాదు, తిట్టిన అర్థం కాదు. సో ఈ ప్రాబ్లమ్ ని అడ్రస్ చేయాలంటే రీజనల్ బ్యారియర్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఉంది. కమ్యూనికేషన్ బ్యారియర్స్ ఉండటం వల్ల ప్రజల మధ్యలో అపోహలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ప్రజల మధ్యలో అపోహలు ఎక్కువైతే అనవసరమైన యుద్ధాలకు దారితీస్తున్నాయి. కాబట్టి దీన్ని అడ్రస్ చేయగలిగినటువంటి ఒక మెకానిజం ఏదైనా ఉందా? పెయిన్ పాయింట్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్. World is suffering with the communication barriers. People in one country cannot understand the language of the other country. Now I wanted to bring in technology in this. దీనిలోకి నేను టెక్నాలజికల్ పాయింట్ కూడా నాకు చూస్తున్నాను. సమస్య ఇదే. ఈ సమస్య నేను టెక్నాలజీ దృష్టిలో చూస్తున్నాను. I'm just trying to perceive the entire scenario from the integration of technology with the pain point of the society. సమాజంలో ఉన్న ఈ ఇబ్బంది గురించి నేను ఇప్పుడు ఒక ఆలోచన చేశాను. This we are exchanging with him in 2003. నా ఆలోచన ఏంటంటే, నేను ఆ రోజుల్లో మొబైల్ యూజ్ చేస్తున్నాను. సో మొబైల్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు కొత్త ఆలోచన వచ్చింది. ఐ వాంటెడ్ టు డిజైన్ ఎ చిప్. పాసిబుల్ కాదని తర్వాత, ఎందుకంటే ఆల్ ఫిక్షన్స్ డే అగో, సమ్ డేస్ అగో సైన్స్ ఫిక్షన్ అని మాట్లాడుకున్నాం. నౌ దే హావ్ బికమ్ రియాలిటీ. అప్పుడెప్పుడో సైన్స్ ఫిక్షన్ అనుకున్నాను, ఇప్పుడు రియాలిటీ అయిపోయింది. కాబట్టి టుడేస్ ప్రాబబ్లీ ఫిక్షన్ మే బికమ్ రియాలిటీ టుమారో ఆర్ ది అదర్ డే. ఈ రోజు నేను చెప్పేది కొత్తగా ఉండొచ్చు, ఆచరణ సాధ్యం కాకపోవచ్చు, లేకపోతే కుదరకపోవచ్చు, కానీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో అది సాధ్యమవచ్చు. పరమనుషులు ఒకప్పుడు ఫిక్షన్, నౌ ఇట్ ఇస్ రియాలిటీ. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వన్స్ ఇస్ ఫిక్షన్, నౌ ఇట్ ఇస్ రియాలిటీ. స్టార్ వార్స్ వన్స్ ఇస్ వాస్ ఫిక్షన్, నౌ ఇట్ ఇస్ రియాలిటీ. వాట్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఈ టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ లో నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ఆలోచన ఏంటంటే, ఐ వాంటెడ్ టు డిజైన్ చిప్. మళ్ళీ చిప్పే, ఇందాక ఒక చిప్ తయారు చేస్తాను, నానో చిప్. అలాంటిది ఇంకొక సర్క్యూట్ తయారు చేస్తున్నాను, చిప్ తయారు చేస్తాను. ఈ చిప్ ఏంటంటే, then I insert this chip in my mobile device. Okay, and you know that mobile device works on a principle like an antenna receives the signals from the other end and then it gives the signals to your own mobile device. ఆ ట్రాన్స్మిటెడ్ సిగ్నల్ రిసీవర్ యాంటెన్నా తీసుకొని నీకు ఇస్తుంది. నువ్వు దాన్ని వింటున్నావు, నువ్వు పంపించే సిగ్నల్స్ మళ్ళీ యాంటెన్నా తీసుకుంటుంది, మళ్ళీ పంపిస్తుంది, పక్క వాడు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాడు. సో యూజింగ్ దిస్ యాంటెన్నా యూ కెన్ రికార్డ్ ద లాంగిట్యూడ్ అండ్ లాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ది ప్లేస్ టు విచ్ ది సిగ్నల్స్ హావ్ టు బి పాస్డ్. ఏ పార్టీకి దేశంలో, లేకపోతే ఏ గ్రామానికి, ఏ ఊళ్ళో, ఏ స్ట్రీట్కి, ఏ ఇంటికి సిగ్నల్స్ పంపించాలంటే ప్రధానంగా ఒక లాంగిట్యూడ్ లాటిట్యూడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని ఉంటుంది. విచ్ మే నాట్ బి డిస్ప్లేడ్ ఆన్ యువర్ మొబైల్ స్క్రీన్, బట్ దోస్ ఆర్ రికార్డెడ్. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే, నేను ఒక చిప్ తయారు చేసుకున్నాను. ఐ స్పీక్ ఇన్ మై ఓన్ మదర్ టంగ్ అండ్ ద చిప్ వుడ్ ఏబుల్ టు ట్రాన్స్లేట్ మై వాయిస్ ఆర్ ట్రాన్స్లేట్ మై లాంగ్వేజ్ ఇంటూ ద లాంగ్వేజ్ క్వశ్చన్ మార్క్. ఇంటూ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ వాట్? విచ్ లాంగ్వేజ్? ద లాంగ్వేజ్ to which the signals are conveyed, to the native language of the place where the signals are conveyed. Let's say if I dial from my mobile a Japanese number and ఇక్కడ నుంచి సిగ్నల్స్ వెళ్తున్న సిగ్నల్స్ జపాన్లోని ఎక్స్ ప్రాంతంలో ఎక్కడో ఓహియో ప్రాంతంలో చేరాలి. అక్కడ ఉన్న రిసీవర్కి యాంటెన్నా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. సో నాకు తెలిసిపోతుంది అక్కడ ఉన్న యాంటెన్నా రిసీవ్ చేసుకోగానే ఆ యాంటెన్నా నుంచి సిగ్నల్స్ ఆ డిజైర్డ్ నెంబర్కి వెళ్తాయి, డెస్టినేషన్. When my receiver could able to understand the signals are transmitted to Japan, immediately it should translate my language into Japanese and convey it to the Japanese people. Problem is solved. If I convey this to the Sudanese people, I dial a number of the person who is sitting in the Sudan, and the receiver or the antenna understands that the signals are conveyed or received in the Sudanese place and should be translated into the local language. Should be communicated to the person whom I want to wish to talk. Problem సాల్వ్ ఎట్లా సొల్యూషన్ వచ్చింది? నేను నా భాషలో మాట్లాడుతున్నాను and Sudanese people is speaking in his own language. In his mobile there is an interpreter or there is a translator which translates the language into English. English or Telugu కూడా కావచ్చు. ఎందుకు? He is sending the signals to the antenna which stays here or which is installed in my own town Vijayawada. So looking at the longitude and latitude, the official language or regional language of that place is Telugu. So the translation language must be translated to Telugu and conveyed to me and here in the receiver end. Problem is solved. సాధ్యమా కాదా అనే దాని గురించి నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తాం. దిస్ ఈజ్ అ థాట్, ఒక ఆలోచన. దీని నుంచి ఎవరెవరు పని చేస్తే సాధ్యమవుతుంది అనే దాని మీద we carried out 2 years of discussions and then we went for patenting. But somehow ఆ పేటెంటింగ్ ఆస్ట్రేలియన్ పేటెంటింగ్ వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. we stopped there itself.
ఈ మొత్తానికి ఆలోచన ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే we stayed there in the IIT Hyderabad campus for 2 days, understood the natural language processing systems. Natural language NLPs స్టడీ చేసినప్పుడు అర్థమైందన్నమాట, ఇలా ప్రాసెస్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెస్ చేయొచ్చు. And someone said, when I shared this idea to Mr. Ravindranath, he immediately told me that, sir, mobile always, is already working with a kind of circuit, motherboard. ఒక మదర్ బోర్డ్ తోటి పనిచేస్తూ ఉంది. ఇంకొక మదర్ బోర్డ్ ప్యారలల్గా కానీ లేదా ఇంకొక చిప్ కానీ దాంట్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తే ప్రాబబ్లీ అది ప్రాసెసింగ్ చాలా ఎక్కువ అవసరం అవుతుంది, హీట్ జనరేట్ చేయొచ్చు, లేదా బ్యాటరీ కెపాసిటీ తగ్గొచ్చు, లేకపోతే అసలు సైమల్టేనియస్ మల్టీ ప్రాసెసింగ్ కాబట్టి రాలేదు, కాబట్టి ఇది అయ్యే అవకాశం లేదు. దెన్ ఐ డూ వన్ థింగ్, ఐ హ్యావ్ అనదర్ ఆప్షన్ ఫర్ దట్. ఐ జస్ట్ పుట్ ఇట్ దేర్ ఇన్ ది సాటిలైట్ ఇట్సెల్ఫ్. బికాస్ ఇక్కడ నుంచి యాంటీనా నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తాయి సిగ్నల్స్, సమ్ సాటిలైట్ షుడ్ రిసీవ్ దోస్ సిగ్నల్స్ అండ్ అగైన్ ట్రాన్స్మిట్ దట్ టు అర్త్. సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ అక్కడే పెట్టుకుంటారు. సో నీడ్ నాట్ ఇన్స్టాల్ ఎనీ సర్క్యూట్ హియర్ ఇన్ ది మొబైల్ డివైస్ హ్యాండ్సెట్. సాటిలైట్ లో ఉంటుంది యూనివర్సల్ ట్రాన్స్లేటర్, అక్కడ పెట్టుకుంటారు. ఏ నెంబర్ నుంచి ఏది వచ్చినా కూడా సాధ్యమైపోతుంది. దిస్ ఇస్ వాట్. సో దిస్ ఆర్ పాజిటివ్ ఎండ్స్ అన్నమాట. ఆలోచించేటప్పుడు టెక్నాలజికల్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఒక సొల్యూషన్, ఒక సమస్యను మనం చూస్తే సొల్యూషన్ ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఇంజనీర్. ఇంజనీరింగ్ కావాల్సింది ఏంటంటే ఇది దృష్టిలో పెట్టుకుంది, ఇది జాగ్రత్తగా ఏ సమస్యనైనా సరే ఇంటిగ్రేట్ విత్ టెక్నాలజీ. వ్యూ పాయింట్ మారాలి, ఆలోచన ధోరణి మారాలి. ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా, బికాస్ యు ఆర్ ఇంజనీర్స్, we should always remember the words or the definition given by Sir Mokshamunda Vishweshwaraya. You should anticipate the problems of tomorrow and be prepared to design the solutions, come up with the solutions today itself. ఈ రోజే దాని సొల్యూషన్స్ తయారు చేయగలగాలి. బికాస్ యు హావ్ వండర్ఫుల్ బ్రెయిన్స్, చాలా మంచి బ్రెయిన్స్ ఉన్నాయి. డోంట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ యువర్ ఓన్ కేపబిలిటీ ఆర్ డోంట్ అండర్ యూజ్ యువర్ ఓన్ బ్రెయిన్స్. Don't get acquainted or addicted to the mobile gaming or the internet or the other things. Use them properly for technological advancements and technological growth. This is what the industry requires. And the third point, before going to the third point, I've already told you 2 points. One is thinking out of the box concept, and the other one is strong communication capability. మాట్లాడగలగడంలో సరైనటువంటి లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేయాలి, చాలా స్ట్రాంగ్గా మాట్లాడాలి. అలాగే క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ అండ్ క్లారిటీ ఆఫ్ యాక్షన్స్, ఈ రెండు కూడా ఉండాలి. You should not be confused with your own career. You should not be confused with your own goals. Set a goal, draw an action plan and work for that right from the beginning, right from the first year. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఫస్ట్ ఇయర్ లోకి వచ్చేసింది, ఫస్ట్ ఇయర్ అంతా ఎంజాయ్ చేసేయచ్చు, సెకండ్ ఇయర్ నుంచి మనం చదవచ్చు, సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత థర్డ్ ఇయర్ నుంచి చదవచ్చు అని. ఇదంతా మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాం. ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎగ్జామ్స్కి వెళ్తూ ఉంటాం. ఫస్ట్ 10th క్లాస్లో రాగానే ఈ రోజు నేను ఓత్ తీసుకుంటున్నాను, టేకింగ్ an oath to my heart that I read the concepts whatever taught in the class today itself on a daily basis. రోజు క్లాస్లో చెప్పిన ప్రతి కాన్సెప్ట్ని ఇంటికి వెళ్ళగానే చదివేయాలనుకుని చదవడం మొదలెడతాం. కొన్ని రోజులు అవుతుంది. The enthusiasm levels come down, the interest levels come down, seriousness levels come down. అప్పుడు ఏమనుకుంటామంటే ఈ రోజు రేపటి కలిపి రేపు చదువుకుందాం అనుకుంటాం. 4 రోజులు అవుతుంది, నెక్స్ట్ వీక్ పోస్ట్ పోన్ అవుతుంది. చివరికి ఎక్కడ దాకా వస్తుంది అంటే 6 months అయిపోతుంది. ఫస్ట్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామ్ ఆర్ మిడ్ టర్మ్ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్, ఓకే నాకు మార్క్స్ తక్కువ వచ్చినాయి, I expected 9 out of 10 but I could get only 6. The reason is I am not up to date and I didn't learn the concepts, I didn't pay much attention to learn the concepts during the first 6 months. ఇక్కడ నుంచి నేను ఖచ్చితంగా చేయాల్సింది అనుకుంటాం. ఇప్పుడు the result when it pinged you, when it pinched you or when it is pained you, ఆ రిజల్ట్ చూసిన తర్వాత బాధేస్తుంది. అప్పుడు మళ్ళీ అనుకుంటాం, మళ్ళీ ఒకసారి ఈ 6 నెలలు కష్టపడి చదవాలి, సిన్సియర్గా చదవాలి, టైం టేబుల్ వేస్తాం. 6 నెలలు ఇంటూ 6 సబ్జెక్ట్ నెల 30 రోజులు 4 వారాలు తీసేద్దాం, సెకండ్ సాటర్డే తీసేద్దాం, 5 days పోతుంది, 25 days into 8 units, 8 units 25 days, 8 units 25 days, 8 units, unit 3 days, unit 3.5 day. ఒక రోజు ఎక్కువ ఉంది, యూనిట్ 24 8 units 4 days 3 days చేస్తే 24 days వచ్చాయి, ఒక రోజు ఎక్కువ ఉంది. ఈ రోజు మనం రిలాక్స్ అయ్యి రేపటి నుంచి ఫ్రెష్ మొదలు పెడితే కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 24 days లో 8 units చదివచ్చు కాన్సెప్ట్. రేపు ఇలాగే గడిచిపోతుంది, ఎల్లుండి గడిచిపోతుంది, అనుకున్నది అవ్వదు. టైం టేబుల్ లాగా ఉంటుంది. యూనిట్స్ అయిపోతూ ఉంటాయి, క్లాస్లో నోట్స్ అలాగే ఉంటుంది. మనలో మాత్రం ఈ ఒక్క రోజు కీప్ ఆన్ పోస్ట్ పోనింగ్ ది థింగ్స్. రేపు చేద్దాము దిస్ ప్రొక్రాస్టినేషన్ అంటుంది. రేపు నెక్స్ట్ డే పోస్ట్ పోన్ చేయడం, ఇట్ కిల్స్ యూ. యు నో దట్ ఇట్ కిల్స్ యూ. ఈ రోజు కావాల్సింది ఈ రోజు అయిపోవాలి, ఇప్పుడు అది చేయాలనుకున్నది ఇప్పుడు చేసేయాలి. ఆపేమనుకోండి, ఇట్ కిల్స్ యువర్ కెరియర్. సర్టన్లీ ఇట్ కిల్స్ యువర్ కెరియర్. ఐఎమ్ సేయింగ్, నోట్ ఇట్ డౌన్. ఏ స్టూడెంట్ సక్సెస్ అవ్వలేదు,
అలా చేస్తుందని 6 నెలలు కాస్త 5 నెలలు అవుతాయి, 4 నెలలు అవుతాయి, 3 నెలలు అవుతాయి, 2 నెలలు అవుతాయి, నెల 15 రోజులకు వస్తుంది. నెల 15 రోజులకు మళ్ళీ ఇది అవ్వలేదు, మళ్ళీ ఫ్రెష్ టైం టేబుల్ రెడీ చేద్దాం. 8 యూనిట్స్ ఇంటూ 2 యూనిట్స్ 16 days, 3 days కాబట్టి 24 days మళ్ళీ లెక్కేస్తాం. ఇలా లెక్కేసుకుంటే చివరికి అవర్స్లోకి వస్తుంది. దిస్ ఆల్ ప్రాక్టికల్, మీరు చూస్తుండండి. ఇది వారాల్లోకి వచ్చేస్తుంది. కళ్ళ ముందు సంవత్సరాలు గడిచిపోతాయి, నెలలు గడిచిపోతాయి, వారాలు అయిపోతాయి, రోజుల్లోకి వచ్చేస్తుంది. నా ఫ్రెండ్స్లో గంటల్లో చదివి పాస్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి టైం టేబుల్ వేసుకొని నువ్వు దాని వైపు చూస్తూ ఉండి, ఈ రోజు కాదు రేపు చేస్తాను, ఈ రోజు కాదు రేపు ఎల్లుండి, కీప్ ఆన్ పోస్ట్పోనింగ్, థింగ్స్ విల్ నాట్ వర్క్ అవుట్. When you are focused right from the beginning, right from the day one, take an oath internally that yes, I got admitted in a wonderful institution where I have a lot of support from the faculty and a lot of support from the library. So let me give my 100% best. These 4 years are not just mine. These 4 years are invested to get a grand career after 4 years. 4 సంవత్సరాల తర్వాత నేను సరైన కెరియర్ తీసుకోవడానికి అవసరమైన 4 సంవత్సరాల ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ టైం ఇది. సో కాబట్టి దీన్ని నేను జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకుంటేనే నేను ముందుకు వెళ్ళగలను అనేది రైట్ ఫ్రమ్ ద డే వన్ రావాలి. ఇప్పుడు మీకు ఎందుకు చెప్తున్నాం ఇవన్నీ, ఓరియంటేషన్, ఇండక్షన్స్ అన్ని దేనికి అంటే మీ థాట్ ప్రాసెస్ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ సెట్ అవ్వాలి, మీకు ఒక అవేర్నెస్ రావాలి. సో ఇలా ఆలోచించండి. ఇది 2. మరొకటి ఏంటంటే బిగినింగ్ లోనే మీరు జాగ్రత్తగా కాన్షియస్ గా మీరు చూసుకున్నట్టయితే యూ షుడ్ నాట్ give any second attempt to the subjects that are there in your first semester till the last semester. Industry expectation ela undi. Third expectation of the industry is 60% consistent academic record right from the 10th standard to till date. Companies keep coming to the campus right from the 4th year first semester. 4వ సంవత్సరం మొదటి సెమిస్టర్ నుంచి వస్తుంటాయి. అప్పటికి ఆ రోజుకి అంటే 3-2 వరకు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ 60% లో కన్సిస్టెంట్ ఎకనామిక్ రికార్డ్ ఉండాలి. varies from company to company. Sometimes companies ask for 70% and 75% also. Cannot be rounded to the next integer. Even if it is 59.9, it cannot be considered as 60. It is 59.9 only. So even that 1 mark is very important for you to grade. ఎందుకంటే ఒక బెంచ్ మార్క్ ఉంటుంది. క్వాలిఫై అయిన తర్వాత నువ్వు ఏదైనా చేయొచ్చు, బట్ దట్ క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో సింగిల్ సబ్జెక్ట్ కూడా ఈ ఇప్పుడున్న కాంపిటీషన్ లో కంపెనీస్ ఏం చెప్తున్నాయి అంటే స్టూడెంట్ షుడ్ నాట్ గివ్ ఎనీ సెకండ్ అటెంప్ట్ టు ది సింగిల్ సబ్జెక్ట్ డ్యూరింగ్ హిస్ 4 years ఆఫ్ కోర్స్. సింగిల్ అటెంప్ట్ లోనే పాస్ అయిపోవాలి. షుడ్ నాట్ గివ్ ఎనీ సెకండ్ అటెంప్ట్ టు ఎనీ సబ్జెక్ట్ because we maintain the record. Training and placement cell maintains the record right from your first semester. We work with the controller of examinations and examination section, and then we take the marks from there. If a student fails in one subject in one semester, for certain list of companies, he will be disqualified. He will not be eligible to apply for that. So, any subjects a single attempt lo pass అయిపోతూ ఉండాలి with the required number of CGPA. Above the required number, it is up to you. మీరు ఎంత తెచ్చుకోవాలనుకుంటారో అంత తెచ్చుకోవచ్చు. కానీ there is a benchmark. ఆ benchmark క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్ దాటాలి. సింగిల్ సబ్జెక్ట్ కూడా ఒక్కసారి కూడా ఉండకూడదు. చాలా మంది అనుకోవచ్చు ఇది అన్ని పాస్ అవడం కోసం చెప్తున్న స్టోరీ అని. Come to the training and placement cell. We will show you the list of companies which will not take the students if the student gives any second attempt during his tenure of the 8 semesters. 8 సెమిస్టర్స్ లో ఏ స్టూడెంట్ అయినా రెండో అటెంప్ట్ తీసుకుంటే ఒక్క సబ్జెక్ట్ అయినా సరే డిస్క్వాలిఫైడ్ స్టూడెంట్స్ లిస్ట్ కంపెనీలు ఇస్తారండి. Because the competition is so high. We don't want the student who gives any second attempt should get the success in the first attempt itself. What it shows? It shows your preparedness. It shows your alertness. It shows your high degree of commitment to your own career. If you are not so serious about your own career, how can I expect that you will become serious or you will be very serious, employed to me? Companies keep posing the same question. ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతారు. నీ కెరియర్ గురించి నీకు అంత ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే నీ కెరియర్లోనే నువ్వు సెకండ్ అటెంప్ట్ తీసుకుంటే హౌ కెన్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ యూ విల్ వర్క్ 100% బెస్ట్ ఫర్ మీ? నాకు ఎలా పనిచేస్తావు, నాకు నమ్మకం ఏంటి? You cannot answer that. So don't give any scope for a second attempt in your regular academic work. See that all subjects are clear with at least 6.5 to 7 CGPA in all the semesters. Under any circumstances, don't neglect to implement whatever you learn in your theoretical subjects in the practical. The fourth expectation of the industry, before going into the other part of the talk, I would like to quickly give you the
recruitment patterns and recruitment, the expectations. And the fourth important expectation from the recruiter is application of your theoretical knowledge into the practicals. చాలా మంది ప్రాక్టికల్స్ అనే కానీ ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ వరకు మనకు భయంగానే ఉంటుంది, ఎందుకంటే 99% of the students sitting here, they did not do their practical in plus 2 with a serious note. I know that. I know how we have done in our plus 2. ఏదో కాలేజీలో జబ్లింగ్కి వెళ్ళాం, అసలు ఇయర్ లాంగ్ మనం చేసిందేం లేదు, అక్కడికి వెళ్ళి సడన్గా ఏదో మేనేజ్ చేసాం, 30 మార్క్స్ అయితే వచ్చేసినాయి. బట్ డోంట్ థింక్ దట్ ద ప్రాక్టికల్స్ హియర్ ఈజ్ నాట్ ఈజ్ లైక్ దిస్. ఇలా ఉండదు. ప్రాక్టికల్స్ ఇక్కడ ఎలా ఉంటాయి అంటే, వాట్ ఎవర్ యూ లెర్న్ యూ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దట్ ఇన్ 3 hours of ల్యాబ్ సెషన్. 3 గంటల ల్యాబ్ సెషన్లో యూ హ్యావ్ టు డెమాన్స్ట్రేట్ దట్. బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ లైక్ లెర్నింగ్ ద థియరిటికల్ సబ్జెక్ట్. ఏదో థియరీ నేర్చుకుంటే వచ్చేది కాదు. బికాస్ ది అండర్లైన్ ప్రిన్సిపల్ హియర్ ఇస్ ద ఇండస్ట్రీ సేస్ థియరీలో ఉన్నటువంటి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అన్ని ప్రిన్సిపల్స్ని నువ్వు ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్లోకి తీసుకురాగలిగిన ట్రాన్స్లేషనల్ నాలెడ్జ్ నీ దగ్గర ఉంది. ట్రాన్స్లేటింగ్ యువర్ థియరాటికల్ నాలెడ్జ్ ఇంటూ అప్లికేషన్. నువ్వు దాంట్లో కేపబుల్ అయితేనే ఇండస్ట్రీకి పనికి వస్తావు, లేకపోతే నువ్వు పనికిరావు. సో ఎందుకు ఈ ఆలోచన రావాలి? ప్రాక్టికల్ పర్స్పెక్టివ్గా ఉండాలి. అలాగే ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో ఆలోచించండి అని ఎందుకు చెప్తున్నామంటే, మీరు నేర్చుకునే ప్రతిదాన్ని కూడా ఊహించుకుంటూ ఉండాలి. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ లైక్ దిస్, if this concept is implemented with this particular equipment, probably the outcome likely like this. ఇది మైక్రో లెవెల్లో ఇలా ఉంటే మ్యాక్రో లెవెల్లో ఎలా పనిచేస్తుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ బ్రాంచ్ స్పెసిఫిక్. ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఒక రకంగా ఆలోచిస్తారు. ఎరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రికల్ స్టేషన్, సబ్ స్టేషన్స్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్, ప్రొడక్షన్ దగ్గర నుంచి ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ లో లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్, జీరో లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్, ఇవన్నీ ఎలా జరుగుతాయి, ఇవన్నీ ఒక రకంగా అలా ఆలోచించాలి. అంటే ఆ కాన్సెప్ట్ అప్పుడు చెప్పినప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో పెద్ద హ్యూజ్ లెవెల్లో దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఆలోచించగలరు. రెండోది, ఎలక్ట్రానిక్ స్టూడెంట్స్ థింక్ ఇట్ ఇన్ డిఫరెంట్ వే. ఎలక్ట్రానిక్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ బ్రాంచ్ స్పెసిఫిక్ ఐడియాలజీలో లేదా ఆ వ్యూ పాయింట్లో ఆలోచించారు. అండ్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, బోత్ ఐటీ అండ్ సిఎస్సి, దే హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ థింక్ అబౌట్ హౌ టు బ్రింగ్ ఇన్ ద టెక్నాలజీ ఇన్ బిట్వీన్ టు కమ్యూనికేట్ బిట్వీన్ 2 devices ఆర్ అమాంగ్ ది మల్టిపుల్ డివైసెస్. 4-5 డివైసెస్ మధ్యలో ఒక కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్ ని, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ని ఎలా డెవలప్ చేయాలి. And my dear friends, keep a close watch on the skills that you acquire through your lab session. It's not simply like sitting there and typing whatever is given there in the classroom. It is something like going beyond that. ఇప్పుడు ల్యాబ్ లో ఒక 16 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ 20 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉంటే నేను ఆ 16 వచ్చేసిన సార్ అంటే కుదరదు. యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఎ డిఫరెన్స్. ఎలా చేయగలము? కొన్ని problems or sums which are not there in your experiment list or list of lab experiments, you have to experiment. Bargain some time extra time తీసుకోవాలి, చేయాలి. అలా చేసినప్పుడు మాత్రమే ఆ కోడింగ్ స్కిల్స్ కానివ్వండి, కంప్యూటేషనల్ స్కిల్స్ కానీ పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఆ పెరిగే ప్రతి ప్రాసెస్లో లేదా ఇలా ఆలోచించే ప్రతి ప్రాసెస్లో ది అండర్లైన్ మైండ్ ఏం జరగాలి, మైండ్ లోపల ఏం జరగాల్సి. ఒక మనిషి ఒక పని చేస్తున్నాడు అంటే దానికి రెండు రకాల ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి. ఒకటి, ద మైండ్ సేస్ సంథింగ్ అండ్ యువర్ హ్యాండ్స్ డూ సంథింగ్. బిఫోర్ యువర్ హ్యాండ్స్ డూ సంథింగ్, యువర్ మైండ్ ఇన్స్ట్రక్ట్స్ సంథింగ్. సో దిస్ ఇస్ హే గో అండ్ డూ దిస్, ఇది చేయాలని చెప్తుంటుంది. కానీ మల్టీ టాస్కింగ్, మల్టీ స్కిల్స్, మల్టీ ఫేసెటెడ్ పర్సనాలిటీస్ ఉంటారు కొంతమంది. అంటే ఏంటి, మైండ్ ఒకటి చెప్తూ ఉంటుంది లేదా ఒకటి ఆలోచిస్తుంటుంది, హ్యాండ్స్ ఒకటి చేస్తూ ఉంటాయి, మనం మాట్లాడేది ఇంకోటి ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుతుంటాం, లోపల ఒకటి అనుకుంటుంటాం, మైండ్లో ఇంకోటి ఉంటుంది, చేతలన్నీ ఒక రకంగా ఉంటాయి, మాటలు వేరే రకంగా వస్తూ ఉంటాయి. సింక్రనైజేషన్ ఉండదు. ఇలా చేస్తే you cannot learn the subject. There should be a constant visualization and continuous visualization of the implementation. అంటే చిన్నప్పుడు స్టోరీస్ చెప్తారు చూడండి, చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. స్టోరీస్ చెప్పేది దేనికి చిన్నప్పుడు అంటే పిల్లల్లో విజువలైజేషన్ పవర్ పెంచడం కోసం. If the power of visualization is addressed properly, you can imagine, you can visualize any concept that's being implemented in a large scale. ఎంత పెద్ద కాన్సెప్ట్ అయినా మన మైండ్లో రన్ చేస్తూ ఉంటాం, విజువలైజ్ చేస్తూ ఉంటాం, కళ్ళు మూసుకోగానే ఒకసారి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివ్ లిజనింగ్ అండ్ యాక్టివ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ దట్ సీరియస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ దే ఆర్ రిక్వైర్డ్. అండ్ చాలా మంది ఇంకోటి ఏమంటారు, ది ఫిఫ్త్ స్కిల్ సెట్ ఆర్ ఫిఫ్త్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఫ్రమ్ ది ఇండస్ట్రీ ఈజ్ డోంట్ స్టిక్ యువర్
or stick to your curriculum. Curriculum is updated, undoubtedly, particularly when the colleges or the institutions are under autonomous stream. Autonomous stream lo unnappudu anni subjects update ayi untayi. Kani don't stick yourself to the subjects. Subjects lo ivi maaku ledu because an engineering student should improve the capability of understanding any subject if the time is given or if the opportunity is extended. It's not like it is not prescribed to me, I cannot do this. Chala mandi anukuntaru ikkada ee civil and mechanical or triple students. Coding is not my cup of tea. Let the ECE, CSE and IT students break their heads. But my dear friends, you have to work with computers. If you want to work with the computers, you should write a program which can talk to the computer and give you the desired output. So understanding the logic behind running the code is very much required, even if you belong to ECE or civil and mechanical. Right from the beginning, try to inculcate that interest of learning the computer's languages. It's not restricted to ECE or CSE or IT. Valak maatrame kaadu. Computers or the career in the IT industry is like a common door for multiple houses. Okay, gateway community college ledo housing colony lo enter ayinattu. Gateway దగ్గర ఒక security officer ఉంటాడు. If he permits, you can go to any house. But if he doesn't permit, you cannot go inside either. So once you go inside, you can go any home. So that is required. That's like an entry point for every engineering student. Coding principles, strong fundamentals in the computer, strong subject fundamentals are required. And the further requirement, further expectation of the industry is prati student vaadiki unnatuvanti subjects lo, and don't forget that any recruiter who comes to the campus for campus recruitment comes with the course structure on hand. They ask us the kind of course structure. They ask us to give the syllabus book well before they come to the campus, and they distribute it to the panels, and they ask the panels to go through that completely. ఏ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఏ సబ్జెక్ట్స్లో కరికులంలో ఏ టాపిక్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఒకసారి వాళ్ళు చదవమంటారు. చదివిన తర్వాత దెన్ దే కమ్ టు ది క్యాంపస్ ఫర్ రిక్రూట్మెంట్. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ దట్ సింప్లీ వాళ్ళు ఏదో అలా వచ్చేసి వెళ్ళిపోతున్నారు అని అనుకోవద్దు. వాళ్ళు స్టడీ చేసి వస్తారు. అండ్ వీ విల్ గివ్ దెమ్ ద సిలబస్. యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ స్టూడెంట్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఇన్ ద సిలబస్. దే గో బియాండ్ దట్ సర్టన్లీ, బట్ స్టిల్ మీ దగ్గర ఆ కోర్స్ స్ట్రక్చర్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ మీద కంప్లీట్ గ్రిప్ ఉండాలి. Every student must identify at least 2 subjects of his or her own interest. ప్రత్యేకంగా ఒక 2 సబ్జెక్టులు ఇవి నాకు చాలా ఇష్టము అనే ఉండాలి. Because the first and second questions they talk about this. ఏ స్టూడెంట్కి వెళ్ళినా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు అడిగే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ or tell me something about you, and the second question is what are your favorite subjects in your 4 years of course. When you say these 2 subjects are of my own interest, then they start posing the questions from those 2 subjects. You should be ready to answer. ఇది ఆ ఫైనల్ ఇయర్ లోకి వచ్చిన తర్వాత, థర్డ్ ఇయర్ లోకి వచ్చిన తర్వాత వస్తే రాదు. ఎందుకంటే అప్పటికి 3 years ఆఫ్ కోర్సెస్ అయిపోయి ఉంటాయి. అప్పటికి నువ్వు సబ్జెక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే చెప్పలేవు. యు ఆర్ వెరీ ఫార్చునేట్ ఇనఫ్ బికాస్ వెల్ ఇన్ అడ్వాన్స్ దాదాపు ఒక 2 వారాల టైం మీకు ఒక అవగాహన, ఇంజనీరింగ్ మీద అవగాహన రావడానికి ఒక టైం దొరికింది. ఈ టైం మిగతా మీ సీనియర్స్ దగ్గర నుంచి లేదు. You cannot expect the same kind of understanding of engineering from your seniors because they don't have any time to undergo this induction program. ఇక్కడ మీకు వస్తుంది దేనికి అంటే ఇలా ఉంటాయి. Now the opportunities are left to you. మీకు వదిలేసిన ఇవన్నీ అవకాశాలు. This is what the institute can offer you. If you are interested and if you are serious, you can pick up anything. And my sincere advice is, once you have these multiple options with you, మీరు మీ కోర్సుతో ఆగిపోకుండా మల్టీ డిసిప్లినరీ కోర్సెస్ కొన్ని ఉంటాయి. Right from the beginning, focus on that. If any mechanical student is interested in a course in ECE, he can pursue that course and he can gather the credits also. అలాగే ఒక మెకానికల్ స్టూడెంట్ కి కంప్యూటర్స్ కోర్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందనుకోండి, he can complete a course there and he can get the credits equivalent to that particular course. So that is the beauty of the course. మీరు తీసుకున్నట్టే ఏదో నేను ఇదే చదువుతున్నాను ఇక్కడే ఉండాలని లేదు. ఏరియా ఆఫ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. Sometimes in the peculiar cases, I told you in the induction day 1 itself, by a civil engineering student who has been offered with 5.9 lakhs by Photon and Phote, by interest he opted 2 courses in computer science technology. Out of interest 2 courses చేశాడు చాలా సీరియస్గా చేశాడు. అది చేసేటప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది. And then he started pursuing his career in IT only.
And then he started attending recruitments for IT. Few companies said that no, civil student cannot beat our recruitment, keep him away. We did that. But few companies said that if the guy is skilled, he is capable of doing my programming, I'll take him on board, send him. That's how we got the offer. So what I mean to say is, multidisciplinary courses give utmost importance to them. If you are interested in pursuing some other course in some other discipline, go and pursue that. Register for that. And ఒకవేళ కరికులంలో లేకుండా కొన్ని కోర్సెస్ ఉంటాయి. ఈ కోర్సెస్ ఏంటంటే there's a lot of national level importance and which are widely accepted by the industry. Industry widely accept చేసిన కోర్సెస్ ఏంటంటే we call them as certification courses. కొన్ని certification courses ఉంటాయి. Once the certification course is offered to you, a fundamental training also will be given to you. Training ఇచ్చి దాని మీద certification course కండక్ట్ చేస్తారు. Training goes for 1 week or 2 weeks, whatever the time is stipulated for that, and then you will be asked to go for the certification program. That you have to sponsor the certification program on your own. College will not sponsor for that because that costs around 7,000 to 8,000 rupees for each student. But the certification will be given by the international certification agencies, which have a lot of weight in recruitment. Because చాలా మందికి అందరూ డిగ్రీ చేసినట్టయితే what extra advantage that you have? You can show that I have done this certification course from this international institution. So this shows that I'm very much interested in this. This adds value to my professional career. You can boast on that and you can emphasize on that. That's how you can get into the career. So career advancement law, certifications are important and the interdisciplinary courses are important and few certification courses are given by free of cost by the central government of India under the scheme called Swayam. NPTEL course కొన్ని ఉన్నాయి. ఈ Swayam courses చేసినట్టయితే you can take the course at your home and these are free of cost. You can learn the video lessons week on week. They'll give you the assignments. They release the online lessons and then they conduct a certification course. That comes with an IIT logo. That comes with the central government. And that comes with an AICTE logo. That's valid. That's highly appreciated and that's accepted by the industry. Free certification. Right from the beginning you can do that. Right from the first years. Let's say if you want to talk to or if you want to do a course in communication skills or personality development, there is a course. And you can immediately get registered for that. You can take the course for 8 to 10 weeks and at the end of the 8th week or 9th week, you will be tested on the level of knowledge that you have acquired through this course. And then you will be given the certification. Certification with a lot of credential it comes. You know, if you could able to perform in the top 1%, it comes with the gold and elite. There is a logo. Okay, logo is the gold medal is Mari Vastunda certificate, government నుంచి. So that's valid. So give importance. These are expected. These are the expectations of the recruiters. Not just simply your academics. నీకున్న academics మాత్రమే కాదు. నీ కోర్సు స్ట్రక్చర్ మాత్రమే కాదు. పక్క కోర్సులో ఏముందో కూడా నీకు తెలియాలి. నీ ఇంట్రెస్టెడ్ సబ్జెక్ట్స్ మీద నీకు ఐడియా ఉండాలి. నీ ఫీల్డ్ లో ఇస్తున్న సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ నువ్వు చేయాలి. అండ్ అడిషనల్ ట్రైనింగ్ ఏదైతే ఉందో అది తీసుకోవాలి. అండ్ దెన్ నీ సర్టిఫికేషన్స్ ని నువ్వు క్లెయిమ్ చేయగలగాలి. బికాజ్ వన్స్ ద సర్టిఫికేషన్ ఇస్ ఇష్యూడ్, I'm saying you very clearly that these certifications are accessible across the world over the internet. They come with a global identification number. International certificates అన్ని కూడా global identification numbers తో వస్తాయి. And they can enter the global identification number and they can access your details and they can understand where exactly you stand in front in the competition across the world. So it is valid across the world, not only in India. So ఇవి జాగ్రత్తగా మీరు గమనించాలి. These 6 points, 6 expectations are very much essential to understand right from the beginning of the first year. First one is looking at the entire, the societal needs from the technological perspective. Second one is high degree of communication and convincing skills. Your body language, the language we use, the confidence that you are exhibiting, and the way you approach the people should be very convincing. దీనికి జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సంబోధన లేకుండా మాట్లాడటం. చాలా మంది దగ్గర ఇది ఉంటుంది, ఇది అలవాటైంది. గెట్ రిడ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఇట్స్ నాట్ గుడ్ బికాస్ యూ హ్యావ్ టు కాల్ బై నేమ్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు కాల్ బై రెఫరెన్స్. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరన్నా అడిగి ఈ రోజు మీకు ల్యాబ్ జరిగిందా అంటే లెట్స్ సే యువర్ సార్ ఆస్క్స్ యూ హ్యావ్ యూ డన్ ద ల్యాబ్ టుడే? నో సార్, అదే సార్ వేర్ షుడ్ ఐ గో. ఈ సంబోధనలు ఉండవు. బికాస్ దీనివల్ల మీరేదో గౌరవించాలి మమ్మల్ని అనే కాన్సెప్ట్ కాదు. The reference that you make, the salutation that you make, that links to people. For example, if you talk to your uncle at home, ఒక మావయ్యతో మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి, పిలవకుండా మాట్లాడితే నువ్వు గోడతో మాట్లాడుతున్నావో మావయ్యతో మాట్లాడుతున్నావో పక్కన రాయితో మాట్లాడుతున్నావో తెలీదు, ఆ ఫీల్ మిస్ అయిపోతుంది. యు కాల్ బై నేమ్
or call by reference, call by relation, and then you speak. మాట్లాడేటప్పుడు నాన్నతో మాట్లాడేటప్పుడు నాన్న పిలిచి మాట్లాడండి, అమ్మని పిలిచి మాట్లాడండి. దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ కన్విన్స్ ద పీపుల్. ఎలా కన్విన్స్ అవుతారు అంటే వన్స్ యూ గెట్ అఫిలియేటెడ్ యువర్ సెల్ఫ్ టు ది అదర్స్, మీరు వేరే వాళ్ళతోటి మిమ్మల్ని మీరు రిలేట్ చేసుకున్నారంటే మీరు ఒక జోన్ ఆఫ్ కంఫర్ట్ లోకి వెళ్ళిపోయినట్టే. గాట్ ఇట్? ఒక జోన్ ఆఫ్ కంఫర్ట్ లోకి వెళ్తాం. ఎందుకంటే yes, this guy is related to me, వీడు నాకు సంబంధించిన వాడు, లేదా నాకు నేను రిలేట్ అయి ఉన్నాను అని తెలియాలి. That is how relate yourself or yourselves to the people surrounding you, whom you talk to. That makes you more comfortable in carrying out your regular day-to-day activities. And that is the second point. And the third point is consistent academic record. Right from your 10th standard till the last degree, you have to maintain 65% of or 6.8 CGPA all through the academics. And next important expectation, identify 2 important subjects of your own interest. ఈ రెండు సబ్జెక్ట్స్ దృష్టిలో పెట్టుకోండి. Have a broad understanding of the entire course structure and then identify 2 important subjects and be prepared with the concepts, fundamentals and be thorough with the entire subject. దాంతో జాగ్రత్తగా థరోగా ఉండండి. These 2 subjects you can mention during your interview, in which the interview questions will be asked for. And the third point or the next point is, when you answer questions or when you try to go for the interviewers expect a high degree of practical implementation or practical knowledge from you. It's not just theoretical knowledge. థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ కాకుండా ప్రాక్టికల్ గా మీరు ఎంతవరకు నేర్చుకున్నారో ల్యాబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లో అనేది చాలా జాగ్రత్తగా చూస్తారు. దాని మీద దృష్టి పెట్టండి. అండ్ అడిషనల్ క్రాస్ డిసిప్లినరీ మల్టీ డిసిప్లినరీ కోర్సెస్ and certification, add-on certification courses are quite important to beat the competition or to make you stand before the competition. ఉన్న పోటీలో మిమ్మల్ని ముందు నిలపడానికి అవసరమైనటువంటి అన్ని రకాలైన సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ or the training or additional add-on courses, multidisciplinary courses, interdisciplinary courses are very much required. These are the fundamental expectations of the industry. And above all, వీటన్నిటితో పాటు before concluding, I'll give you 2 more expectations. One is, don't bargain on the packages. చాలా మంది చేసే తప్పు ఏంటంటే సాలరీ ఎంత వస్తుంది సార్, look at the environment over there to learn the things, because you are not exposed to the practical world, real world ki practical implementation ki inka expose avaledu. First look at that. If you have an environment to learn, gain the experience, through that experience you can fly to the next level, but don't look at the initial package that the company offers. Let's say if the company offers you 7 lakhs or 8 lakhs and says that if you cannot perform today and tomorrow, I'll sack you day after tomorrow. We don't prefer it. What we do is, in fact, we always try to we always look at the package which is ensured, which is secure. హై ప్యాకేజ్ లో ఇచ్చి ఈ రోజు రేపు నువ్వు పని చేయలేకపోతే ఎల్లుండి తీసేస్తాను అంటాం కంటే, give me a package where I'm very comfortable, give me an environment where I can learn, and using this knowledge I can go to the next level where my career is secure. So don't bargain on the packages. ఈ విషయాన్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా దృష్టిలో పెట్టుకోండి. Before leaving this, in 1 minute I'm just giving you one more story which always talks about the power of positive thinking. ఆలోచన విధానాన్ని పాజిటివ్ గా ఎలా మార్చాలి with the minimum usage of the negative words. చాలా మంది చేసే ప్రాసెస్ ఏంటంటే నెగిటివ్ వర్డ్స్ ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు. మీకు కూర్చోక తప్పదు, రోజుల్లో మీకు వెళ్ళలేదు, 2 minutes ఉండండి. రైట్, కథ చెప్తున్నాను, మళ్ళీ జాగ్రత్తగా వినండి. కథలో మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్, the story starts here. It is a story which has been written in the magazine called Winning Today somewhere around 2007. 2007 సంవత్సరంలో విన్నింగ్ టుడే మ్యాగజైన్ లో రాసినటువంటి ఒక కథ. ఈ కథలో కథానాయకుడు ఒక ఓల్డ్ మ్యాన్, an old man of 70 years. One day in a city called Washington, he invited the people of the city for an auditorium on the Saturday evening. ఒక శనివారం సాయంత్రం ఊళ్ళో ఉన్న ప్రజలందరినీ కూడా అక్కడ ఉన్న సమావేశ మందిరానికి పిలిచాడు, రమ్మని చెప్పాడు. And he publicized that on the large scale. చాలా హ్యూజ్ పబ్లిసిటీ ఇచ్చాడు. ఆ పబ్లిసిటీలో ఏముంది అంటే, యూ కమ్, ఐ వాంట్ టు షేర్ సంథింగ్ విత్ యూ. మీరు ఇక్కడ నేను ఒక కథ చెప్తాను, ఒక నాటకం రండి అని. బికాస్ థియేటర్, ఆర్ట్ ఆఫ్ థియేటర్ అనేది చాలా ఎక్కువగా జరుగుతుంది యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో. సాటర్డేస్ చాలా ఎక్కువగా వాళ్ళు ఈ
థియేటర్ క్లాస్ మీద స్పెండ్ చేస్తారు టైం. ఏం చెప్పబోతున్నారో ఈ 70-year-old మ్యాన్ అన్న వీకెండ్ దట్టు అనే సాటర్డే ఈవినింగ్ ఏం చెప్పబోతున్నారో తెలుసుకోవాలని జనాలు తండోపతండాలుగా ఆడిటోరియంకి వచ్చేసారు. దాదాపుగా 2000 మంది కూర్చున్న ఆడిటోరియంలో అండ్ స్లోగా ద ఓల్డ్ మ్యాన్ వాక్డ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ and started talking to the 2000 audience. 2000 మందితోటి మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాడు. జాగ్రత్తగా మళ్ళీ వినండి. 2000 మంది ఆడియన్స్ తోటి 70-year-old man started talking to them, and the first sentence he disclosed is, "My dear gentlemen of the United States of America, Washington DC, I wanted to tell you a story." Now we have moved to the next level of the story. Story నేను ఒక స్టోరీ చెప్తున్నాను, దాంట్లో కథానాయకుడు ఓల్డ్ మ్యాన్, కథానాయకుడు స్టేజ్ మీద ఇంకో స్టోరీ చెప్తున్నాడు. ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, నేను మీ అందరికీ ఒక స్టోరీ చెప్పబోతున్నాను, ఈ స్టోరీ జాగ్రత్తగా వినండి. విన్నారు, మొదలు పెట్టాడు ఓల్డ్ మ్యాన్. That was the year 1935. 1935 లో జరిగిన స్టోరీ ఇది. In 1935 there was a young man living happily with his wife and a small kid of 2 years. He is so happy and he earns good money and spends for the welfare of his own family. He gives every comfort to his wife and his son. And slowly the son started growing and he reached 7 years, and by the time the old man or the hero of the story, the young man attained 40 years of age. చిన్నగా కథ జరుగుతుంది. ఈ ఓల్డ్ మ్యాన్ చెప్తూ ఉన్నాడు, ఎప్పుడో ఈ 1935 లేదా 40లో జరిగిన సంవత్సరంలో జరిగిన కథ. ఒక యంగ్ మ్యాన్ ఉన్నాడు, చాలా ప్రశాంతంగా జీవితాన్ని గడుపుతున్నాడు, ఆనందంగా గడుపుతున్న ఈ మనిషికి ఈ ఒక మంచి ఉద్యోగం కూడా ఉంది, వైఫ్ అండ్ ఒక స్మాల్ కిడ్ ఉన్నాడు. వీళ్ళతో ప్రశాంతంగా గడుపుతున్న ఈ మనిషికి on one day he found some discomfort with his own body. Listen to the story very carefully, because I am talking to you something which is very, very important to change the thought process altogether. So, chala obviously hurts the people who are alone, who are spouseless. తదనంతరం ఏమైపోతుంది, చిన్న పిల్లవాడు, కెరియర్ లేదు, గ్యారంటీ లేదు. బికాస్ యూ నో దట్ ది లైఫ్ స్టైల్ ఆఫ్ ది యునైటెడ్ స్టేట్స్ పీపుల్, దే ఎర్న్ మనీ, దే స్పెండ్ మనీ లైక్ ఎనీథింగ్, దే డోంట్ థింక్ అబౌట్ ద సేవింగ్స్. They never save money for the next generation. They never save money for the next month. Saving potential for takku untundi. Their objective is very clear: earn to enjoy the life. That's all. But our perception of life is different. We earn money, we live comfortable, and we make security. We create security to the next generation. This is not there in the United States. What chala bayesindi. Nenu lekapothe veeru emayipovali. How does my wife continue the life here? How does my son, who is hardly 10 years of old, can live in my absence? He is choosable. Who will take care of him? His welfare and all. Chala bhayapadadu. Then he got back home, sat with his wife and discussed all night. His wife was so disappointed because hardly he is 40 and this lady was in 30-35. Em cheyali? Ela cheyali? And they calculated the entire life. Yes, entu the savings entu the em cheyali. When the doctor said that there is only 6 months of life left over, 6 నెలల జీవితం మాత్రమే ఉంది. ఎంత సంపాదించినా 6 నెలల జీవితంలో 2 జీవితాలు నిలబెట్టుకెళ్ళేంత సంపాదన వచ్చే అవకాశం లేదు. సో చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యారు. అండ్ దెన్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ దే ప్రేడ్ ఆల్ గాడ్స్. వాళ్ళు వీళ్ళలేదు, కనపడ్డ ప్రతి దేవుడికి మొక్కారు. They lighted the candles, they visited the temples, they bow down in front of the mass and everything, but no God could extend his life by even single day. The reason is he was damn suffering with the leukemia in the advanced stage. ఏ దేవుడు కూడా జీవితాన్ని ఒక్కరోజు కూడా పొడిగించలేడు. That's for sure. Because it is destined. చాలా రోజులు గడిచిపోయినాయి. ఒక 4-5 రోజులు అయిపోయిన తర్వాత డిసప్పాయింటెడ్ ఈ భయానకమైన సిచ్యువేషన్ లో మళ్ళీ కూర్చొని వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఆల్ టుగెదర్ నైట్ అంతా మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నారు. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? Wife has advised this guy to go and consult another physician in the whole of the city who is well known and who is very experienced in dealing with cancer cases. Cancer cases డీల్ చేస్తున్న మరో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అసలు సెకండ్ ఒపీనియన్ తీసుకోండి అని అడిగింది. మళ్ళీ all day this physician and the expert has carried out the investigations and finally said that confirmed that the guy is really suffering with leukemia and is going to die in the next 6 months.
So both the doctors confirmed the same thing. చాలా భారంగా గడుస్తున్నాయి రోజులు, ఉద్యోగానికి వెళ్ళట్లేదు, చనిపోతానన్న భయం ఒకవైపు. చూడండి, మనిషికి జీవితాన్ని ఇచ్చేది రేపటి మీద ఆశ మాత్రమే. The hope on tomorrow keeps you alive today. రేపు లేదు అనేది తెలిస్తే మనిషి ఈ రోజే చచ్చిపోతాడు. రేపు నాకు భవిష్యత్తు బాగుంటుందన్న ఆశ ఈ రోజు మనిషిని జీవింపజేస్తుంది. Unfortunately, this guy knows that 6 months later down the line he is going to die. He is going to orphan everybody in the family. So భారంగా గడుస్తున్నాయి, బాధపడుతున్నారు, రోజులు ఏడుస్తున్నారు, కానీ ఏం జరగట్లేదు. ఒక్క రోజు కూడా లైఫ్ ఎక్స్టెండ్ అయ్యే అవకాశం లేదు. రోజులు గడిచిపోతూ ఉంది, నెలల్లోకి అయిపోయి చివరికి 30 డేస్లోకి వచ్చింది. 30 డేస్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి చూసుకున్నాడు. చూసుకొని అద్దంలో చూసుకుంటున్న ఈ మనిషికి తనలో చాలా మార్పులు కనపడుతున్నాయి. గడ్డం అంతా పెరిగిపోయింది, యంగ్ మ్యాన్, చాలా ఫిట్గా పర్ఫెక్ట్గా ఉండే మనిషి అంతా చిందరవందరగా మారిపోయాడు. ఫేస్ హస్ బికమ్ వెరీ డల్, బ్రైటర్ సైడ్ ఉండాల్సినంత పోయింది అనుకున్నాడు అనమాట. ఇంత అందంగా పెంచుకున్న ఈ దేహాన్ని, బికాస్ మనిషికి దేహం మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ఈ దేహాన్ని నేను చాలా బాగా చూసుకోవాలి, నాకు కంఫర్ట్ ఇవ్వాలి, దీనికి నేను కంఫర్ట్ ఇవ్వాలనే ప్రయత్నిస్తుంటాడు ఎప్పుడు. అలాగే వాడు కూడా అనుకున్నాడు, ఇంత అందంగా అపూర్వంగా చూసుకున్న ఈ బాడీని ఇంకో 30 డేస్లో నేను వెకేట్ చేయాలి. ఐ షుడ్ లీవ్ దిస్ బాడీ. And I don't know what happens to this body, whether they bury it or they burn it, that's a different story, but I don't know what really happens after 30 days. ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నాడు. చిన్నగా ఒక ఆశ మొదలైంది. ఏమనుకుంటే, సరే 30 రోజుల్లో ఎలాగో చనిపోబోతున్నాను, కానీ నీట్గా ఇంతకుముందు ఎలా ఉన్నానో నేను అలాగే ఉండాలనుకున్నాను అన్నాడు. నీట్గా షేర్ చేసుకొని he started dressing up very professionally and starting taking his family outside every day. Countdown started, days of come to zero. ఆ ముందు రోజు రాత్రి చాలా స్ట్రాంగ్ అనుకున్నాడు. 30 రోజుల నుంచి 6 నెలలు నేను అనుభవించిన ఈ బాధని గడిచిన 30 రోజులుగా ఈ దేహాన్ని సరిగ్గా చూసుకోవడంలో దీనికి ఇంకా కంఫర్ట్ ఇవ్వాలి, ఈ బాడీ నేను వదిలేయకూడదు, నేను బ్రతకాలి, ఒక్కరోజైనా బ్రతకాలి, దేవుడా ఒక్కరోజైనా నా లైఫ్ ఎక్స్టెండ్ చేయి, ప్లీజ్ గాడ్ ఎక్స్టెండ్ మై లైఫ్ బై 1 డే అని రిక్వెస్ట్ చేసిన ఇతనికి చాలా డిజైర్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా తయారైపోయి అనుకున్నాడు, నేను ఈ రోజు నిద్రపోతున్నాను, దిస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ మై లైఫ్. 30th డే వచ్చేసింది, డాక్టర్స్ చెప్పిన డేట్ వచ్చేసింది, నేను చనిపోబోతున్నాను. కాబట్టి చనిపోయే ఈ రోజు నేను చాలా జాగ్రత్తగా ఈ బాడీని అందంగా చూసుకున్నాను, దేవుడు ఒక్క రోజు ఈ బాడీని నాకు అలాగే ఇచ్చేస్తే నేను మిగతా 2వ రోజు దగ్గరికి వచ్చేస్తానంటారు. ప్రతి మనిషి కోరుకునేది అదే. ఏం సాధిస్తాడు ఉంది అని ఆలోచించారు, కానీ బ్రతకాల్సిన అవసరం వస్తే లేదా చనిపోతామని తెలిస్తే ఇంకొక రోజు బ్రతికించు అంట. ఆ ఒక్క రోజు ఇస్తే ఇంకొక రోజు అనుకుంటాం. సో మనిషికి ఆ ఒక్క రోజు అనేటువంటి రేపు ఉండాలి అనేటువంటి ఆశ నిజంగా బ్రతికిస్తుంది. చాలా స్ట్రాంగ్ గా డిటర్మిన్ చేసుకున్నాడు ఇక్కడ అనుకొని నిద్రపోయాడు. వాళ్ళు ఆగి ఏడుస్తూ ఉంది, పిల్లాడు నిద్రపోతూ ఉన్నాడు, అందరూ రెడీ అయిపోయారు. అండ్ హీ మేడ్ ది అరేంజ్మెంట్స్ ఫర్ హిజ్ ఓన్ ఫ్యూనరల్. అంతిమయాత్రకు రెడీ చేసుకున్నాడని అవసరమైన సామాగ్రి అంతా, ద కఫీన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హస్ బీన్ ఆర్డర్డ్. అండ్ చర్చ్ ఫాదర్ కి చెప్పాడు, ఫైనల్ డెస్టినేషన్ నాకు వచ్చేసింది, నాకు రండి మీరు అని అంతా చెప్పేసి రెడీ చేసుకున్నాడు. నేను లేవను, సూర్యోదయం నేను చూడట్లేదు, చూడకపోతే మాత్రం ఇవన్నీ అరేంజ్ చేయాలనుకున్నాడు. కానీ మనసులో దేవుడా ఒక్క రోజు నా జీవితాన్ని పొడిగించు అని అనుకొని నిద్రపోయాడు. మార్నింగ్ అయింది, సన్సెట్. వాళ్ళ వైఫ్ చాలా గాబరాగా నిద్రలేసింది, ఆదుర్దాగా నిద్రలేసి చూసిన ఈ మనిషి వీడియో అనుకున్నాడంటే, నేను లేస్తే రేపు సూర్యోదయం చూస్తాను, లేకపోతే నా ఫింగర్ని నా వైఫ్ చూస్తుంది అనుకున్నాడు. అలా చిన్నగా డోర్స్ ఓపెన్ చేస్తే ఎదురుగా సూర్యబొమ్మ కనిపించింది. ఒకరోజు మళ్ళీ ఆ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఇద్దరికి మెలకు వచ్చింది. అండ్ హీ థాంక్డ్ గాడ్ ఫర్ ఎక్స్టెండింగ్ హిస్ లైఫ్ బై 1 డే. అక్కడ ఇంకా అవ్వలేదు, ఇంకా కంక్లూజన్ 30 సెకండ్స్ ఉంది. ఒక్కరోజు జీవితాన్ని పొడిగించిన దేవుడికి ధన్యవాదాలు చెప్పాడు. హీ థాంక్డ్ హిస్ గాడ్ లైక్ ఎనీథింగ్ దట్ హీ హస్ ఎక్స్టెండెడ్ హిస్ లైఫ్ బై 1 డే. అండ్ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ ఆన్ స్టేజ్, స్విచ్ ఓవర్ అవ్వండి, బాహుబలి 2కి వచ్చేయండి. ఇప్పుడు ఈ స్టోరీ అంతా చెప్తుంది ఎవరు? ఓల్డ్ మ్యాన్ ఆన్ ది స్టేజ్, రైట్? ఓల్డ్ మ్యాన్ మళ్ళీ స్టేజ్ మీదకి స్టోరీలోకి వచ్చాడు. అండ్ హీ స్టాప్డ్ దేర్. అక్కడ మాట్లాడటం ఆపేసి ఆడియన్స్ అడిగాడు, వాడి లైఫ్ ఒక్క రోజు ఎట్లా ఎక్స్టెండ్ అయింది? చనిపోతాడన్న మనిషి చనిపోవాలి, డాక్టర్స్ ఇద్దరు చెప్పారు, ఎక్స్పర్ట్స్, ఒక రోజు లైఫ్ ఎక్స్టెండ్ అయింది అంటే వాడు కాంకర్ చేయగలిగాడు డెత్ ని. హీ కుడ్ ఏబుల్ టు కాంకర్ ద డెత్ బై 1 డే అని చెప్పి ఎలా అడిగాడు. వీళ్ళందరూ చాలా రకాల సమాధానాలు చెప్పారు.
ఫస్ట్ డాక్టర్ gave a wrong report, సెకండ్ డాక్టర్ without any investigation gave the second report అని చెప్పారు. కానీ ఇతను he started continuing the story. ఏం చెప్పాడంటే, and the same man could able to extend his life and attended the funerals of both the doctors who have confirmed him the leukemia. ఎన్ని రోజులు బ్రతికాడు అంటే లైఫ్ అలా కంటిన్యూ అవుతుంది. ఎప్పటిదాకా both the doctors died and this fellow attended the funerals. వాళ్ళ అంతిమ క్రియలకు అటెండ్ అయ్యాడు and he continued his life. ఎప్పటిదాకా కంటిన్యూ చేశాడు. And the same man has standed in front of you and talking to you today, 2000 people, and I am that old man. ఎలా సాధ్యమైంది అంటే strong determination, the positive thinking. He started looking at the life from the positive viewpoint. నేను బ్రతకాలి, I want to live a strong will and the positive aspiration, strong positive determination that makes you always successful, my dear young flock. దేనికైనా భయపడకుండా, నెగిటివ్ ఆలోచించకుండా, ప్రతిదాన్ని పాజిటివ్గా I can and I will అనే మాటలతోటి మీరు ముందుకు నడిచినట్లయితే there is a grand career awaiting outside. అందమైన భవిష్యత్తు ఎదురు చూస్తూ ఉంది. అటువంటి అందమైన భవిష్యత్తు మీ అందరికీ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి వాళ్ళకి మీరు చక్కగా విపులంగా అన్ని విషయాల్ని విశదీకరించారు. సార్ చెప్పిన దాంట్లో 3 ముఖ్యమైన పాయింట్స్ ఉన్నాయండి. జాబ్ aspirations for job should not have any backlog. That is one thing. Second thing, మంచి పేరు తెచ్చుకోలేకపోయినా పర్వాలేదు, చెడ్డ పేరు మాత్రం తెచ్చుకోవాలి. అండ్ థర్డ్ కన్క్లూజన్ ఇస్ వేర్ దేర్ ఇస్ ఎ విల్ దేర్ ఇస్ ఎ వే. సో ఇంత చక్కటి మాటల ద్వారా మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేసిన మాస్టర్కి మా అందరి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ